Today we're going to be talking about how to find the area of an irregular shape or figure. An irregular shape or figure is made up of squares and rectangles to make up a new shape that doesn't really have a name. So today we're going to be cutting our shape into 2 or 3, depending on what shape it is, finding the area for each shape and then putting it together to find the total area. Hoy vamos a estar aprendiendo cómo hacer la figura, el área de una figura irregular. Una figura irregular es una figura que es compuesta de cuadrados y rectángulos para hacer una figura nueva que realmente no tiene nombre. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a partir nuestra figura en 2 o en 3, dependiendo de la figura, encontrando el área de cada figura y luego sumando para encontrar el área total. I'm going to be using 2 different colors so that you can see the different shapes that we have. So this one, I'm going to use red. And it's a rectangle. So I don't want to get lost, so that's why I'm using the color red to outline it. I first need to find the length. That's how you find area, is length times width. So I need to find the length, 1. Sorry guys. Length is 2, and the width is 1, 2, 3. So now I would multiply 2 times 3 is 6. And then with a different color, I'm going to go with green. I'm going to do the other shape. Here's my other shape. So first I have to find the length, 1, 2, and the width, 1, and I would multiply them. 2 times 1 is 2. And I have to add these 2 numbers, so it will give me the total area. 6 plus 2 gives me 8. Lo que hice es que usé 2 colores diferentes para hacer las figuras. El rojo me enseña el rectángulo, el primer rectángulo que voy a hacer. Agarro el largo, que serían 2 cuadrados, y el ancho, que son 3, y lo multiplico. 2 por 3 es igual a 6. Y luego la segunda figura, que está en verde, esa la voy a contar el largo, que serían 2, y el ancho, que es 1, voy a multiplicarlos. 2 por 1 me da 2. Y como quiero encontrar el área total, voy a sumar los números. 6 más 2, 8. Y para comprobar, podemos contar los cuadritos adentro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces, vamos a hacer otro ejemplo. ¿Ok? Voy a usar 2 colores diferentes otra vez. Voy a usar rojo. Y hay 2 modos diferentes que lo puedo hacer, pero para mí el más fácil sería hacer el rectángulo largo primero. Ok, tengo que encontrar el largo por ancho. 1, 2. Y el ancho 1, 2, 3, 4. Multiplicaría 2 por 4 y me da 8. Para la segunda figura, azul. Esta es la segunda figura. Y yo contaría el largo, 1, 2, y el ancho, 1, y lo voy a multiplicar. 2 por 1 es igual a 2.
Entonces los voy a sumar. 8 más 2, 10. Para comprobar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Me dio lo mismo. Let's try another one. So I'm going to use 3 different colors because this time I have a figure that has 3 different shapes. And I'll show you why. So I'm going to use red first. I'm going to make a rectangle. I'm going to make the big one, big rectangle here. And so I have one shape here, but then I also have another shape here. And I have the last shape right here. So this one I'm actually going to have to multiply 3 numbers or 3 times and then add them all together. So vamos a hacerlo el primero. We're going to do the first one here. 1, 2, 1, 2, 3, 4. And I would multiply them. 2 times 4 is 8. And then I'm going to use the blue one. 1, 2, and 1. I would multiply 2 times 1. It gives me 2. So then the last figure, 1, 2, and 1. So 2 times 1, and it gives me 2. And I would have to add them all together to give me the answer. 8, 9, 10, 11, 12. My area is 12. Now let's see if it's true. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. It did give me 12. So that's my total area here. Let's try one that's a little bit different. Now this one doesn't have the lines inside, but it's the same thing. Este ejemplo no tiene las líneas adentro, pero es lo mismo. Entonces esta figura tiene 2, lo tendría que partir. Voy a usar el color rojo. Esta le voy a partir aquí. So tengo esta primera figura, que es esta de aquí. El largo sería 1, porque ya dice aquí. Y el ancho, 1. Voy a multiplicar. 1 por 1 me da 1. Y luego la segunda figura, que viene siendo esta. Aquí. Tiene un 2 y un 4. Este número de aquí, si notan, este número es extra, porque sería este número, más este número me da el 3. So este es basura. Yo no necesito saber este. It's trash. I don't need to know. I just need the length and the width. Nomás necesito el largo y el ancho. So voy a multiplicar 2 por 4. Me da 8. 8 más 1 me da 9. And let's try our last example, which is this one. Again, it's going to have 3 figures, so we're going to have to cut. Let's try red first.
So the first one is 1 times 1 gives me 1. And then I'm going to use a different color, and I'm going to do this one here. And that's also 1 times 1, so I'm going to multiply 1 times 1, and it gives me 1. And then the last figure that I'm going to do, I'm going to use green. It's this one right here. So this is going to be a little tricky because we have all these extra numbers, but really the only ones that we need to know are this one, and this one tells me only from here to here. Nomás me dice de aquí a aquí, porque por eso es que tienen las líneas estas de aquí. So esta línea de aquí me indica que nada más va a ser esta parte de aquí. Pero además tengo esta parte de aquí. Okay, so they're trying to trick you. They put this number here, but you also have this little piece right here because your shape doesn't end here. It ends over here. So you would have to put these two numbers together. What is 4 and 1 more? It gives me 5. So then I would multiply 5 times 2, and it gives me 10. Now I'm going to add all my numbers together. 10 plus 1, 11 plus 1, 12. So when I add them together, it gives me 12. And that's my area.